Hello everyone, hi! So today I wanna talk about how I learned to speak 5 languages because some of you seem curious. I speak German, English, French, Dutch and Norwegian, and I am planning to potentially make a part 2 to this video answering questions. So if you have any about language learning or my process, you can write them as comments below this video or you can send me an email. I'll link my email address in the description box below, and I'll also link my literature courses because this is primarily a literature channel. Okay, let's get into the video. Oh, and happy 2026! It's my first video this year. The exams went well. It's good to be back. Okay, also meine Muttersprache ist Deutsch. Ich bin in Österreich aufgewachsen, am Land, und habe, bis ich 19 war, in meinem Alltag eigentlich keine andere Sprache gesprochen. Ich komme von einem Bauernhof, meine Eltern sprechen kein Wort Englisch. Also Deutsch war auch die einzige Sprache, die ich je mit meiner Familie gesprochen habe. Wie man wahrscheinlich hört, habe ich einen ziemlich ausgeprägten Akzent. Als ich begonnen habe, in die Schule zu gehen, musste ich dann lernen, ein bisschen schöner Deutsch zu sprechen. Hochdeutsch oder Schriftdeutsch. Oder wie ich als Kind darüber dachte, so wie die in Deutschland reden. Das fühlt sich immer noch ein wenig befremdlich an. Ich liebe deutschsprachige Literatur und ich finde auch die deutsche Sprache an sich total schön. Ich habe nur immer das Gefühl, wenn ich Deutsch spreche, dass ich es eigentlich gar nicht so gut kann. Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich mittlerweile auch echt viel auf Englisch denke. Aber ich fühle mich einfach nicht ganz wohl in meiner Haut, wenn ich so sprechen muss, wie ich jetzt spreche. Es ist aber trotzdem oft notwendig. Ich studiere auf Deutsch, also die meisten meiner Hausarbeiten und Referate sind auf Deutsch. Ich habe zu diesem ganzen Thema österreichisches Deutsch, deutsches Deutsch auch mal ein Video gemacht. Aber ja, ich habe irgendwie sehr gemischte Gefühle, was meine Muttersprache angeht, und ich habe das Gefühl, dass auch wenn ich mich bemühe, so wie jetzt, man ja trotzdem immer hört, dass ich aus Österreich bin. Okay, English, definitely the language I feel most comfortable with. I learned it in school. I think I remember doing my first English exercise when I was 10 or something, and the teacher said, write down 10 words you know in English, and I was like, cat, house. But I never really took to the English language in school. I wasn't excited to get better at it, and I just kind of learned it because I had to. That's probably mostly because it's very easy to get by in Austria without learning English. German is a very big language, so all the movies were dubbed, all the books were translated, and there was just really no need to speak any language other than German here. So I stayed kind of unimpressed with the English language until I moved abroad, which I'll get to a bit later. But I'm saying all that because I really didn't start out as someone who loved to learn foreign languages or anything. I felt neutral about English, hated French, and I really had to be out of school and abroad and in situations where I needed other languages to start appreciating them. Though I do have one situation that I remember vividly, and it was when I was 14 or something, looking up English song lyrics for the first time. And there's this line in the Metallica song The Unforgiven that says, what I've felt, what I've known, never shine through in what I've shown. And I remembered thinking, wow, that's beautiful. So only later when I lived in Belgium did I start needing English on a daily basis. And gosh, did I start loving English in my 20s. And my love for it has really only grown since then. I thought about it when I was scripting this video, that I really don't pause very often to think about how beautiful the English language actually is. To me, I'm kind of thinking of it as something very utilitarian, and it's not a language I'm actively trying to get better at or anything, but in practice I actually really love it, and I actually really do
try to get better at it. So there's this weird cognitive dissonance in my head, because when I thought about it, it was very clear that I spend way more time every week looking up words in English, for example, than in any other language. And it has become my preferred way of interacting with people. So yeah, gosh, if only I would spend as much time improving my German as I do improving my English. That would really speed up my progress towards feeling a bit more comfortable in my mother tongue. Bon, le français. J'ai commencé à apprendre le français à 14 ans, quelque chose comme ça, à l'école. Et comme j'ai déjà dit, j'étais vraiment nulle. J'ai raté 2 ou 3 années sur les 5 au lycée et j'ai même dû redoubler une année parce que mon niveau de français n'était pas suffisant. Quand j'y repense maintenant, c'est à la fois drôle et triste. Bon, après l'école, j'ai déménagé dans la partie francophone de la Belgique. Je savais que je voulais habiter à l'étranger pendant 1 an ou quelque chose comme ça, parce que je ne savais pas encore quoi étudier ou faire comme travail. J'étais assez sûre de vouloir travailler dans le secteur social, alors j'ai commencé un volontariat dans une communauté avec des personnes handicapées. D'origine, je voulais aller en Suède parce que, comme j'ai déjà dit, je détestais le français. Mais cette communauté en Belgique était le seul endroit où j'ai trouvé une place de volontariat à la dernière minute. Du coup, je vivais dans cette communauté et je parlais le français toute la journée, tous les jours. Les matins, je me levais, je préparais le petit déjeuner pour les personnes de ma maison. Après le petit déj, on faisait le ménage ensemble et puis j'allais en cours de français pendant 4 heures. Et les soirs, j'ai travaillé à nouveau, je préparais le dîner et j'aidais à mettre tout le monde au lit. Et mon Dieu, c'était difficile. Même si j'avais eu de français à l'école, ça m'a pris quand même, je dirais, 3-4 mois, jusqu'à ce que j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais dire ce que je voulais dire. C'était un vrai bootcamp. Mais à la fin de cette année, j'avais une excellente maîtrise du français. J'ai pas réussi de la garder, évidemment. Mais maintenant, en étudiant la littérature, je suis tellement heureuse d'être passée par toute cette souffrance pour apprendre la langue, parce que le français est une langue très importante dans la littérature européenne et la littérature comparée. Et j'adore pouvoir lire en français. À vrai dire, même si c'est la langue la plus difficile que j'ai jamais apprise, elle est quand même très proche de mon cœur. Elle est devenue un peu la langue de ma cœur. Franchement, j'adore la langue. Mais c'était pas toujours comme ça. Nederlands of Vlaams. Toen het eerste jaar in België voorbij was mijn oorspronkelijke plan eigenlijk om terug naar Oostenrijk te gaan. Maar toen werd ik verliefd op een Vlaamse man. Je kent dat wel, ze zeggen dat de beste manier om een taal te leren is om verliefd te worden op iemand die de taal spreekt. Wel, dat is dus ook bij mij gebeurd. In het noorden van België spreken ze Vlaams. Daar kwam hij dus van. En op papier is dat gewoon Nederlands, alleen de uitspraak is anders. Het is zo'n beetje als Brits en Amerikaans, Engels of Oostenrijks en Duits of zo. Maar ik heb dus beslist om langer in België te blijven. En ik heb daar eerst een tijdje als au pair gewerkt in Brussel. Wat echt wel een verhaal voor een andere dag is. Maar op een gegeven moment had ik gewoon door dat ik langer in België zal blijven. Hè. Het ging goed in onze relatie. En ik heb besloten om gewoon mijn hogere opleiding te beginnen in België. Nederlands leren ging eigenlijk vrij vlot. Ik vind het lijkt heel erg op Duits. En het moeilijkste was zeker de uitspraak en het R
rollen. Maar ik was toch iets zenuwachtig, want ik had maar 1 taalkursus van 2 maanden of zo gevolgd. En ben dan meteen begonnen te studeren. Maar ik pikte de taal heel snel op en heb ze dan gedurende de 3 jaar van mijn opleiding gesproken. Ik studeerde sociaal werk trouwens, orthopedagogie. En het is heel grappig, want ik heb daar een eindwerk voor moeten schrijven. En ja, dat is dus in het Nederlands en niemand van mijn familie zal dat ooit kunnen lezen. Ze moeten mij gewoon geloven dat ik het heb geschreven. Afstudeerproject graduaat orthopedagogie, zelfvertrouwen met wortel en tak. Een begeleidershandleiding binnen sociaaltherapie en groene zorg. There you go. Ja, en zo ben ik dus heel onverwacht 5 jaar in België gebleven. En toen ik terug naar Oostenrijk kwam, is het even iets rustiger geworden met talen leren. Ik heb 4 jaar op een boerderij gewerkt en ben dan begonnen met mijn studies in Wenen, waar ik mijn 5e taal heb geleerd, Nors. Oké, norsk. Jeg begynte å studere litteratur 2,5 år siden. Og en del av studiene mine er å lære et fremmed språk. Jeg studerer litteraturvitenskap, comparative literature, så det er viktig å lære flere språk og å føle seg komfortabel med flere språk. Jeg kan egentlig ikke si hvorfor jeg valgte norsk. Jeg føler meg veldig tiltrukket av Norge. Jeg synes språket høres veldig fint ut. Men norsk er også et godt valg når man vil begynne med skandinaviske språk. Norsk høres ganske likt svensk ut når man snakker, og når man skriver ligner det mye på dansk, men norsk, jeg vet ikke, jeg liker dette språket veldig, veldig godt. Det er også et første språk jeg har ikke bare lært på grunn av en tilfeldig situasjon. Jeg vil virkelig lære norsk ut meg selv, og så vil jeg fortsette. Okay, that's it. My plan for the near future is definitely to get better at Norwegian. I really like being able to speak a language really, really well before I move on to the next one. And after that, I can just feel Italian calling my name. It will also be really good for my studies to kind of catch up on the rest of the Roman languages. I'd love to learn Portuguese. I mean, just saying it out loud, I'm already intimidated by it, but it's so sexy. It's a very unpractical language for me to learn because I don't know anyone who speaks Portuguese, but it's like the language has a magic spell on me or something. It's so great. Every time I hear it, I'm hypnotized. Russian would be cool, but I don't think it's very realistic for me to learn. I think I'll just be happy kind of maintaining my Western European languages. Okay, so thank you for being here. Feel free to leave me a comment in your language. I'm always really happy when I get comments in different languages. I don't mind at all. And if you have a question, again, you can let me know. And thanks so much for being here. Bye bye. I'll see you soon.